Awusiafo se ye bekaye a eye November abosomi etwa mu ya ne nefu etosudu ana yewura His Royal Majesty Nana Osei Tutu the second wode krata ebetu udwa se eye yenuanom Kusaasi fo ene Mamprusi fo wonom ntokwa a wonom ako emfie bebre nie a nipa bebre ahore wonom enkwa ewo mu no ese obekaye a afi mu nko a nipa be se ahanu ana ahwe wonom nkwa ennam saa eye entawantawa no a esi enuanom ni entem no entie ya ade a ha adwen pa na yewrade yenim se waye bi pen bi se dagbon eye wono ana nam onyankopon etumi a ode ama no ene nyansa ode ama no se ne ode dom eye kin Solomon no wodi bi adom no na afei otimi ema ntokwa no so akoso a emfie bebre ni no etimi ebrase a be se emfie nsia ni de yente mpu se enwansena ebo ne hwene na wode krata e batu bia se eye December eye bosomi dumienu no nefu a edikan no ene eda wode ne abroni frɛ no mediation asiesi atwa to okora ebeba ewo saa anuanom no entokwa no ho se eye hwan ankasa between eye the Mamprusis and then the Kusaasi na eye hwan ankasa ene wo tumi ewo eye na aba akonwa no so ahu eye the boko skin no hwan ankasa ene wo eye tumi ewo so a obetimi atena saa akonwa no so na empenufo ewo bebi omubu se ni ade ewo no wodie enya ni akom de no enti eno a yewura enso ede wose eyoyo ene yenuano Mamprusifoɔ eso awo no ho ebu baasi mu a na mu firi boko ana mu bepie mu ewo asantema mu ha Kumase kotoko krom ana mu bepie mu asa na yenuano Mamprusifoɔ nso ebepie mu ha kyerese na broni bese stakes were high kyerese baabia aye butu kyerese ubia no hwenia enkomodie no ene entawantawa no asiesie no ebekro ade we ntokwa we ntokwa akoso emfie bebre asema making date back in the 1950s enti enya ntokwa ene ya na asore na emom no emu a ayese ball asuja no eho a na adum eho a na asan aso uti aso a wadwe yo se ni de eho adum uti aso na ehyew na enu se se eja wom enti saa na ntokwa yi aye na enu ano se na koyeye yewura efre afanu no mienu nyina na yenuanom eye Kusaasifo a wonomo atwiratwiro ni eye Honorable David Adoliba oye secretary to the Zugran Boko na aba Azigri Abugrago Azoka the second ono ana oye saa ahenie no atwiratwirofo ene ye no a wokasai yewura etrase ye no tie afanu ni nyina enkurubo ene ye ubia ekire se ede nkrata ekire se ono na wowo asase no so tumi ekire eka ne wo so omaka bia na enipa na woye eye Kusaasifo kasamafo no na wode eye Cletus Azoka ono na woye an member of parliament in Boko West. I think say we one of the former of Olivia. Ene obonkuro ne wo so waka bia wo kan ewo dwumadie nase. Na enra secretary a medical body din David Adoliba kasa no wo se onom no de ne wo mutrim ni se onom no wo munim se wo mu otumi se onom a ebetimi edi wo onom so. Enti yewura ka ho asem de na waka kire wo mu se obia enya botre efise wo de pepepe yo ebeto ba bia dade nanso omo de ne ewu omu trimu no ene se tumi a wonom a edidi wo omo so no de wonom wo saa atumi no edie no de ne ebeba bia no saa tumi ni de wonom dada na emom no wonom ede to aso kan se yewura ahwe omo bo se asundwe beba enti wonom ne emrantie ne maba ewa
ɛwɔ bɔko hɔ no ɛnkasa sɛ wɔnom nka wɔn akoma ɛnto wɔn yam efi sɛ yewura a wɔnom wɔ gidie wɔ no mu sɛ ɔyɛ ayɛ bi afo wɔyɛ bi pɛn enti na ɛbrɛ a no wɔn koraa no wɔn nim sɛ court betumi asiesie asɛmi na court ɛntumi ansiesie na wɔnom ɛte aseɛ wɔn ankasa afɛnum mmienu te aseɛ sɛ yehia ɔhena wɔwɔ tumi a ewiase nyinaa wobia ebu no sɛ ampa we de ɔyɛ ɔhena ɔka bi ɛwɔ mu no watimi akasɛm we no wɔn agye tu mu sɛ ne wɔn bɛma Otumfuo no ne Otumfuo ɛbɛka bia no wɔnom ɛde bɛyɛ adwuma na wɔsɛ ade a wɔnte aseɛ ne sɛ ɛbrɛ a ɛno a obi abɔ odinkuro wieyɛ na Otumfuo ka sɛ wagye obi adwenkyerɛ obi abɔ odinkuro ɔde ɛho report bɛma His Excellency John Dramani Mahama na bibi a wɔso wɔyɛ n'animani mu bia no wɔyɛ ɛde pɛpɛpɛ yɛ aba ɔso wɔnte aseɛ sɛ wɔnom nua Mamprusi foɔ emom ɛsɔre yɛ no wɔn bɔ sɛ ye yɛdi nkunu ɔso wɔn nte aseɛ efi sɛ yewura ɛbrɛ a wɔtie afɛnu nkuro bɔ no wankasɛ asomasi ana ɔbɛnten ɛna adi nkunim enti sɛ woka sɛ woba bɔnten na wobɛyɛ dede ɛbɛ teatea mu ɛbɛtu paada ɛne ade bɔ hyire sɛ wadi nkunim a nkunim bɛn na wadie efi sɛ yewura wan declare obi aso obi yɛ wena enti wɔn deɛ ne wɔn ɛtwɛn an sɛ wɔn wɔ yewura mu gidie sɛ ɔbɛboa ama pɛpɛpɛ yɔ ato baabi a ɛda ɛne ɛno a secretary Adoliba ɔkasa papaapa umientie ensɛm ni bia ɔkaayɛ ɛbra a yewura eti afanu no emienu nyinaa enkurubɔ exactly transpired. We got to Manshia, we met as a people. The Kusaasi group, made up of chiefs, elders, were there with our lawyers. The Mamprusis also came in their numbers, made up of chiefs, elders, and lawyers. Today, as stated by Otumfuo, is the final session of the mediation. And that was exactly what transpired. The Kusaasi side gave their version of the story, led by lawyer Apul Avoka, who was one time the MP for Boku West. Every statement he made was backed by documents to prove that we have what it takes legally to rule ourselves and become chiefs for our people. At the end of the day, Otumfuo listened to both sides and advised that he was being directed by His Excellency the President of the Republic of Ghana to do the mediation process. And so it is his duty again to sit with the President and present an official report stating his view about what transpired. He has advised us to remain calm, more especially, and to send a message home that our youth should remain calm and start engaging themselves in violent conflict. There is the need for us to be alive to witness his statement. And so even those of us in Kumasi, he's advising us, let's not overdo things that will have an effect on us negatively. But all in all, we as Kusaasis believe that we stand to be the rightful persons or people to rule ourselves. We will move back about that, but we are waiting patiently for His Royal Majesty to come out with his statement. And on that day, we believe that it's going to be Kusaasi's taking the lead. So what's your reaction when you came out, you realized that the other faction were making noise, jubilating all over, that they are the victorious? We were surprised when we heard that the Mamprusi side started jubilating and saying that they have won. There was nothing like winning in Manshia. He only listened to both parties and decided that he's putting his report in order to present it to the president. He didn't make any declaration. And you and I know that if somebody gives you a job, there are terms of references. At the end of the day, you report back
to the one who assigned you to do whatever. So anybody who's jubilating that he is winner, or Mamprusis are saying they have ruled in their favor, we don't see where they are getting that information from. But I am assuring you that His Majesty Otumfuo is saying that very soon, and I repeat, very soon, he will present his report to the President of the Republic of Ghana. So your last statement, do the people of Kusaasi have trust in Otumfuo and government that they can resolve this local conflict? The conflict started long ago. At a certain breath, others said the courts cannot determine who a chief is unless tradition. An eminent chief like Otumfuo, who is well respected globally, once they put this before him, we all have to respect the mediation process and believe in him, because we believe that whatever that is coming from him is going to be the best for peace to reign in Boko. And so both factions acknowledge the fact that we were brothers there and there was no need fighting. Once the issues are clear and we know who should be who in Boko, once he comes out with his statement, there will be no problem. We believe, the Kusaasi side believes in Otumfuo, and we will go by the statement that he will be making before the president. Now, one last. No one said anything to you. All of a sudden, I'm going to be able to do what I said. If they try to pay the law into their own, who will respect the law? And when he answered me, Bia, on now, secretary to the Naba, a Sigri, a Bugragu, a Zoka, the second, a Hindiano, one of you or more, a Casama for one or more church for, and was say, or move you remuji say or the pepper yo ever to baby a da na asunbi aba ama wonu mienu nyina se ne o magia tum se o me anuafo o mu ni mutai bia so o mo beko na afi pepper yo aba na obia anyina asunbi ya na mi nti ase ya na busa ho se asasi ni ade a ye pere mu bebrebe nyina no nyina e beda ne agya so ho se mo hwa ade no din a mo nananom mo aba kro ne wo mo a mo amato wo mo nyina wo mo nyina mo gya ade no wo kro so ho ana ye nso ye nam ntokoso na ye de tan abeto anuanom mienu entem eye saa entwa yie kra ye nyina ye Ghanafo enti ye besre se ne mo agya tum se ye wura na kebie wo mu na oka wo betie ne de ye betre se esuaso obi ebeba bia no munyintum na momma asundwie eni mumu hene na aboa ma yenyina yasomu adwen e wo man a ye wo mu ye wo mofra bebre mo abusuafo mo yerenom mo manom e wo eye boko ho so ho Mamprusi ni Kusaasi Mampurugu chese e basa anu a emoa emma asundwie emma obi won mo pese odi ni dwuma nanso enam saa entawanta we koso we ndina ama enema etusini edi abusuafo yenuanom Kusaasifo ene Mamprusi adwobreo sane emo agya tum se yewura e ka betie ne de ono de o ya ebi afo waka bi waye bi pen ama asundwie aba nti yenim se we so obema asundwie aba na Ghana yasundwie a yakora mfie bebre no yakoso na yakura mu die yi aha Island TV Plus ya besrew se obe subscribe na wa share no wa like na foforo so anya video ni bi ahwe e de amaye